Hey, na? Ich hab Bock. Ich hab Bock. So, ist der Zirkus noch da? Nein, der Zirkus ist natürlich weg. Also da ist der Ausguck. Ich finde, das ist ganz gut gemacht. Wir müssen unbedingt zu den Docks, haben die uns gesagt. Dann machen wir das doch mal. Rennen wir mal hier hin und gehen da an den Docks entlang. Ja, guten Morgen. So, hier, Le Ship. Oh ja, das ist aber... Clever. Finde ich sehr gut. Offene Stellen. Expedition to fabled Monkey Island. Crew positions available. Serve under LeChuck, the most fearsome pirate on the 8 seas. Equal opportunity employer. Inquire here. Wie ist das eigentlich? For a job? Step this way. Das The Spiel ist clipboard auch... in your hand says you're the quartermaster. The crew says I'm the quartermaster. Clipboard doesn't get a vote. You look like a guy without many options. You want a job? I'm short a swabby. LeChuck's an equal opportunity employer. Even humans are mostly tolerated. Das ist ja eigentlich schon ganz cool, oder nicht? Absolutely. I'd love to be a swabby. Swabbing is one of my favorite things in the whole world. The That's what- restful, mindless repetition, the delicate scent of old soapy water, the proud satisfaction of a sparkling plank. Okay. Save the strokes for the decks. The only requirement is that you bring your own mop. Nein! Got a mop? Job is... Hey, wait a minute. What's your name, sailor? Ist okay, hier, komm. Guybrush Threepwood. Yeah, that's what I thought. LeChuck gave me a blacklist and you're on it. Nein. In fact, you are the blacklist. I'm afraid I can't hire you after all. Well, Blöd. that's a slight hitch. I'm confused. Didn't you say you were gonna get your own ship? Yes, but then suddenly I thought, why bother? I wanted a ship and a crew. Here was a ship and a crew. Ripe for the taking. Ja, eben. All I had to do was get on board, wait for the right moment, and strike. Strike? Mutiny the crew, seize the ship. Be a pirate. Hatte ich doch Except they gesagt. wouldn't hire you because they knew who you were. Yeah, that was a problem. Also, I needed a mop. Grog? I hope Fragezeichen. this isn't one of those party cruises. Was haben wir hier noch? Say what you want about my evil, horrible nemesis LeChuck, but he does know how to stock a ship. Aber es ist ja niemand da. Looks like this is going to be a long journey. Niemand arbeitet hier. Na egal, an ihr komme ich nicht vorbei. Wir brauchen aber den Mob und wir müssen anders aussehen. Aber das kriegen wir doch hin. Da sind wir Why noch. was Wally in such a hurry? He wouldn't sell us out to Madison, would he? I believe he needed to relieve the pressure upon him in a different way. Also das mitternächtliche Stell dich ein ist damit beendet? Dann gehen wir doch mal ganz schnell zurück in die Stadt. Schaut euch mal an. Den robusten Tresor überprüfen. Bunt! Green, half off. Blue, half off. Yellow, half off. Orange, aren't you glad you're here? Glänzend. A crystal. Yeah, this isn't that kind of game. Ja, doch ist es. It's an unusual safe with 5 keyholes. Alas, the safe is not for sale. It has been placed with me for safekeeping. Modrige Flasche. Everything's spilled out of it in a puddle. Bäh. Aber die Flasche ist doch bestimmt noch gut. Not for me. Looks like it's been there forever. It's a creepy shrunken head with long, stringy hair. I didn't know these were a voodoo thing. Doch, They're natürlich. not. But the tourists like them. Netter Korb. Too bad it's empty. Ne. Aber den Korb selber nehme ich doch. An empty basket. This should have gotten here last month. Na. This is a neat symbol. What does it mean? That used to contain magical disguises. But alas, they have all gone. Too Schade. bad you're sold out. A magic disguise seems really useful. There's always the famous eye patch of John Laney at the museum. I'm sure the magic has worn off by now. But I believe I could restore its abilities. Ah, siehste, damit komme ich dann bestimmt aufs Schiff. Not very practical. It says everything must go, but it says it pointy. It is a non-magical ceremonial knife. Very sharp indeed. Na, ich kann hier nichts mitnehmen. What's this thing? It's a forgiveness frog. Oh. When no apology will do, give the forgiveness frog. It's like a card, only much better because it's a frog. I've never heard of that before. Are you sure it's real voodoo? No comment. It works.
Trust me. Nein, funktioniert es nicht. Ich hab's schon versucht. Nein, tatsächlich habe ich das schon versucht. Ich bin so einsam. Dann gehen wir mal raus hier. Obwohl das Etikett... Nee, ich gehe jetzt zu Wally. Alter, Wally, moin, moin, Metal, moin, 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 Wally. Alter, der sieht ja schon... Der hat einen Bart gekriegt. Well, look what the surf washed ashore. It's Guybrush Threepwood. Nice to see you again, too, Wally. Whatever your last name is. I spent years in therapy getting over being burned, blinded, blown up, abandoned, and marooned because of you. Yeah, good times, huh? Ja. You're lucky I'm past all that and am running the best map shop within the Caribbean and beyond. Ich suche nach einem Mob. I'm looking for a mop. This is maps and more, not mops and more. Well, I was hoping the and more might include mops. Well, it doesn't. Try asking the cook over at the bar where he got his. Ah, mach ich. You wouldn't happen to have a map to the secret of Monkey Island. Funny you should ask. I recently made one on commission, but then they destroyed all my source material. Scheiße. It is the only one in existence. Best of luck to you. Und wer hat das denn gekauft? You have a lot of maps in here. We've got so many, you need a map to find them all. Eyo. A little cartographer humor. Yeah, I'd forgotten how funny it was. Looks like the shop across the way is in trouble. The high-stakes, ego-driven world of pirating is changing, and dark magic is taking over. Voodoo magic is fun and all, but it's not what the new generation wants. Me? I'm on the bleeding edge and making a bundle. I'm about to franchise. The town seems to be pretty run down. Since Captain Madison made Melee her base of operations, people have been complaining. They say she brings a bad element to town, but that bad element spends a lot of money on maps. Ja. So, what am I supposed to do? Do what's right? I am. I'm doing what's right for Wally. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er noch richtig Probleme kriegen wird. Unseretwegen. It's great to see you landed on your feet after all these years. Business has been booming with all these new dark magic pirates. Captain Madison has me on a lucrative retainer. She pays extra for a bunch of wacky symbols I just make up. Ah, I'll let you get back to cartographing. That's not a real word. Uh-huh. so, das ist Wallys Kartografiezeug. Those look fancy. The finest tools to make the finest maps. Er ist zumindest einer, der ein Talent hat. They're like glasses, only way less convenient. Ja, eben. Ein Globus in einem I didn't know you Kartenland? made globes, too. I don't. This is for reference. It's got all the latest continents. Latest Continents. Wally, can I have one of these maps? Absolutely. If you pay for it. Never mind. It's a map on a fan. What'll they think of next? Eine verdächtige Leiter zu einem Hey, Fenster. Wally, what's with the window ladder? I use it to keep an eye on the neighbors. Well, it's good to have a hobby. That looks like a treacherous voyage. It says I had a map like this once, but I sailed left. That looks like a treacherous voyage. It says rating, Cursed Black Diamond. Nehme ich. This must be Trouser Island. Actually, Mr. Threepwood, it's... Yep, Trouser Island. Es ist Trouser Island. This map shows both sides of the globe. it's twice the value. Woo, looks chilly up there. So, was haben wir noch? I try to steer clear of sea monsters myself. Somewhat understated and somewhat overpriced. It looks expensive and shiny. I like shiny. Ooh, this one looks nice. How much is it? Oh, that one? Too much. Hey, Wally, what's in these boxes? Maps. Ja, was denn sonst? Good old mazes. Can't get enough mazes. Na gut. Was ist hier? Property foreclosed by order of Madison Enterprises. Na gut. Ich glaube, hier werden wir nicht mehr alt. Oh! Oh, es wird interessant. Chuck, sir. Just thought I'd pop in and let you know. Preparations to set sail are almost done. You have all the supplies for the spell to get to Monkey Island? Check. Squid ink, chickens, brimstone, cinnamon, monkey blood, mint, and an annoying skull. Well done!
Mark yourself down for one less lashing this voyage. Funny story. Guybrush Threepwood tried to sign on to the crew. Threepwood? He must be looking for the secret too. That guy steals all my best ideas. Have him killed. Wait, let him live. I want him to see me sail off for Monkey Island knowing the secret is lost to him No. forever. Nein. Sure. I want to bring this up one more time. Is searching for this mythical secret of Monkey Island a good idea? Shouldn't we be out terrorizing the high seas, instilling fear, creating mayhem, being more on brand for LeChuck? I've had enough of you questioning my orders. Finish loading the ship, and whatever you do, don't let Threepwood on board. Very well. Hä? Ich dachte, ich komme mit und ich sehe, wie er es schafft und ich nicht. So, was haben wir denn für offene Enden? Den Wischmob müssen wir haben und dann die Schlosserin müssen wir besuchen, damit wir Otis aus dem Knast holen können. Ja. Und dann haben wir hier noch die Bücher auszuleihen, aber dafür brauchen wir Geld. Ich gehe jetzt erstmal hier zur Weggabelung. Geht das? Ah, lesen wir mal das Schild. Warning. The dark forest ahead is deadly and twisty. Maps are highly recommended. In den tiefen, dunklen Wald gehen, in dem ich mich sicher verlaufen werde. Haben wir hier irgendwas? Ah, die violetten Blumen. Purple flowers. These must be teasel. Or alliums. Or clematis. Karte. Da lang gehen, da lang gehen. Die Quizkarte nehmen. Ah. Eine A fleischfressende classic Pflanze. specimen of Alata needlius. A carnivorous Ja. vascular dicot known for its tasteful coloration, slight wiggle, and loads of tiny, sharp teeth. Ist schon gut, wie viel er weiß. Aber was ist das denn hier? Ich brauche einen Hinweis. Nein, brauche ich nicht. Kann ich das Quizbuch öffnen? Haben wir... Aufgrund von Skorbut müssen alle Schiffe von nördlich von Scorvy Island Folgendes mit sich führen. Limetten. Yep. Okay. Sind da noch mehr Fragen aufgetaucht? Nein. Na gut. Geschafft. Meine To-Do-Liste. Nehmen. Kann ich mir das eigentlich nochmal angucken? The pen is mightier than the sword. Also einen Stift habe ich. Ich weiß gar nicht, wo ich den her habe. LeChucks Mannschaft beitreten. Das ist gefährlich. Problem, Quartiermeisterin erkennt mich und heuert mich nicht an. Einen Mob besorgen. LeChucks Schiff bei der ersten Gelegenheit übernehmen. Das Geheimnis von Monkey Island finden und die glorreichen Zeiten nochmal durchleben. Ja, aber das ist ja nicht alles, was ich machen muss. Das sind ja nur die großen Ziele. Und die kleinen, die sind ja auch noch... Naja, Schnur entwirren. It's hopeless. Und dann haben wir ein Plüschtier. It's soft and extra fuzzy. Und wir haben meine Münzbörse. I've got a few coins for incidentals. Ja, ist doch cool. Ich hab doch Geld. Ich dachte, ich hätte kein Geld. Hier ist noch eine Quizkarte. Ach, Quizkarte sind... jetzt kapiere ich. Das sind die Sachen hier. Wie viele Einsiedlerkrebse haben sich auf Bourbons Insel niedergelassen? 8. Ah! Oh, ich bin raus! Wo soll ich das denn wissen? Purple flowers. These must be lavender. Or monkshood. Or cyclamen. Nein, das Spiel ist verloren. I'm hopelessly lost without a map. Ja, okay. Selbst wenn ich den Weg wahrscheinlich wissen würde, würde es nicht klappen, weil ich dann da... Ne? Weil ich es nicht kann. Weil ich keine Karte habe. Die Karte kriege ich von Wally. Oh, I used to love these when I was 6. Große I used Klettertour. to love these when I was 6. Until I got trapped in one for 2 days. Oops. I think they're illegal now. Museum of Pirate Lore. Schauen wir mal. Hey, das war mal Carlas Haus. Once upon a time, I won a t-shirt right here on the front lawn. Das war eine gute Zeit. Hi there. Welcome to the Melee Island Museum of Pirate Lore. I'm Conrad, the curator and docent here. Hallo, Konrad. I also edit the Pirate Times newsletter. Here, take my business card. Sehr nett. Thanks. The museum showcases the largest collection of pirate memorabilia in the Caribbean. Ah, Or on Melee Island at the very least. Tja. The provenance of each item has been very carefully researched and fact-checked by myself and my team. Feel free to explore. And if you have any questions, just ask. ich schätze, das muss ziemlich wertvoll sein. What can you tell me about this eye patch? That's the pride of the collection. Aha. It belonged to Captain John Laney.
The Pirate of 1,000 Faces. Supposedly, it had voodoo powers that would disguise him. I tried it on though, and nothing happened. Das bedeutet, wenn ich das kriege, zur Voodoo Lady bringe und dann könnte ich ja theoretisch und sogar praktisch auf LeChucks Schiff, solange ich einen Mob besitze. The display case is locked. Natürlich. Kann ich, There's some very tiny writing on it. Das hat schon bessere Tage erlebt. What was this cinder you've got on the wall? Oh, that. Yeah, that was an unsent love letter written by Elaine Marley while she was governor of the island. What? Elaine? The recipient was referred to only as Plunder Bunny. That's me! It was a really touching letter. Unfortunately, I put the candle too close to it. What did it say? Tell me what she said. Oh, you know, love letter stuff. Honestly, I don't remember a word of it, but it was touching. Thanks a lot. Ich glaube, das Plakat, das ich gemacht habe, das ist das Plakat, das ich gemacht habe. Ja, das ist doch von dieser einen aus dem zweiten Teil mit den Schiffrundfahrten, oder nicht? What's the story with the wanted poster? That is the earliest known Genau. wanted poster for Captain Kate Capsize. You can tell how notorious she was by the huge number of crimes listed there. Very impressive. I got it from a collector on Fat Island. Those are my own crimes, actually. I was pretty much public enemy #1 on Fat Island at the time. I stuck Kate's picture on there so she'd get thrown in jail. That would never work. Nobody's that clueless in real life. You don't believe me? It's not a question of belief. Never mind. It's not important. Aber das stimmt. Den Wachpapagei ansehen mit dem Wachpapagei. Ein Wachpapagei! That is a really big parrot. Wonder how many hands it's eaten. What do you feed it? Thieves, mostly. Good to know. It's a working parrot. I shouldn't bother it. Ich glaube, den Papagei müssen wir irgendwie loswerden. Und mit dem Museumskurator müssen wir auch noch was machen. Lagerraum betreten. Das ist die Nachricht, die LeChuck hinterlassen hat, als er Elaine entführt hat. How on earth do you have that note? Oh yeah, that's very interesting. That was found, tucked inside of a book at the Fat Island Library. It's the actual note, left by the ghost pirate LeChuck when he kidnapped Governor Marley. I know what it is. The lookout handed it to me just before I finished my 3 trials. I was crushed, but undaunted. I gathered a crew and I sailed to Monkey Island to save her. Not that she needed it, as it turned out. Wow, man, you're really into this. I've got a role-playing group on Thursday nights. I'm telling you the truth. I'm sure you are, but it just doesn't quite square with the official record. So it's hard to substantiate. Substantiate? You've got an eyewitness. Eyewitnesses are notoriously inaccurate. Human memory is plastic and suggestible. Not yours, apparently. No, of course not. I deal in facts. Ich find's so toll, dass er hier so ein Holzbein hat, aber hinten dieses richtige Bein von ihm da angewinkelt ist. That map looks familiar. That's 1/4 of the original map to the treasure of Big Whoop. I got it from the cartographer on Low Street. Apparently, he was somehow involved in the search for Big Whoop. About all Wally managed to do was get kidnapped by LeChuck's henchmen. That's not the way he tells it. I'm just trying to help. Thanks. I've got it under control. Dann reden wir mal mit ihm. I'm Guybrush Threepwood. No kidding? Wow! Are you named after Guybrush Threepwood? Oh I nein. guess you could say that. Nice. I'm going to find the legendary secret of Monkey Island. Oh, that's excellent! Super retro. If you need a place to display it, I know a convenient museum. Das Museum ist kurios. Your museum is quaint. Thanks. It's been a personal passion of mine. I'm nuts about old-timey pirate stuff. Old-timey? Being around it really makes you feel like you're a part of something. Doesn't it? I am part of something. Exactly. Are any of these things valuable? The security parrot isn't just here to look piratey. John Laney's eye patch is irreplaceable. It's the highlight of the collection. Amazingly, I got it at a yard sale. They didn't know what they had. I don't suppose you have a mop from a famous pirate swabby on display? I've been trying to get the cook down at the Scum Bar to donate his, but he won't part with it. Do you have maps of the forest here? No, that's not really what we do. Try the map shop in town? Aber das geht ja nicht. Aber na gut, ich weiß jetzt, dass ich mich im Wald verirren kann. Vielleicht hat dann Wally ja was für mich. I see you wear a peg leg, despite having both of your original legs. Just part of the docent's outfit. For the tourists. Kids always want to try it on. That's charming and creepy at the same time.
This is a museum for people who think attacking ships and murdering the crew for profit sounds fun. Touché. Tell me about that newsletter of yours. The Pirate Times. We publish pirate news, pirate stories, pirate poetry, all things piratey, really. Ich schaue mich mal um. Und dann geht's in den Lagerraum. I'll have a look around. Please do. Ich habe aber bisher wenig Plus gemacht, ne? Wenn man so überlegt, normalerweise kriegt man ja Items und kann damit was machen, aber naja. What's the significance of the peg leg? That belonged to the infamous Peg Leg Patty. She used to hide a spare cutlass in it, in case of capture. Sadly, that's the reason she's no longer with us. Eye patch worn by Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. Das brauche ich unbedingt. Aber naja, dafür muss ich ihn... Kann ich ihn fesseln? Probieren wir es mal. Nö. Worauf ich mich auch noch einlassen muss, ist dieses... Schaut mal, wenn ich ein Item verwende, dann denke ich immer, dieses durchgestrichene irgendwas wäre der Ort, wo ich interagieren kann. Aber nein, es ist dieses Kreuz in der Mitte. Naja, kommt das Gleiche raus. Wenn ich es nicht tun kann, dann will er es mir auch nicht zeigen. So, was haben wir hier? Papageienfutter! It's Cracker Mix. Some assembly required. Nehmen wir mal mit. Quizkarte haben wir hier auch noch. Mihi. Ich freue mich schon in meinem jugendlichen Leichtsinn, wenn ich das später mal alles auf Platin spielen werde. Ja. Da, wie wär's denn mit dem Quizbuch? Dave Grossman begann seine Arbeit bei Lucasfilms im Jahr... Okay, alles klar. Das ist für mich unmöglich zu wissen. Dafür muss man wahrscheinlich den editorialen Kommentar gelesen haben. Is this a left hook or a right hook? That once belonged to the dread pirate Meat Hook. Oi. Supposedly he was ambidextrous. Also, he used to live right here, on Melee. Schade, er ist nicht mehr hier. Oh, ich hatte mich gefreut. Tell me about this hunk of wood. That's an original plank from the Golden Hind. Hä? Autographed by Francis Drake himself. Ah, ja gut. Sagt mir nichts. That's a nice coffin. The one with the ore. Yeah, the coffin had a lot of water damage when I got it from the voodoo lady in town. But I managed to restore it. It was used by a certain well-known captain in a daring escape from a Turkish prison. The water damage is actually from the swamp on Scab Island. Unlikely. The prison in question is nowhere near Scab Island. You should think about hiring a research assistant. Oh, I did. Unpaid, of course. Intern. Niemand kriegt Geld. Niemand. Obst und Wasser für alle. Ja, okay, den kriege ich nicht durch. So, dann gehen wir mal raus hier. Der Spielplatz ist natürlich nur für kleine Jungs und wir sind ja ganz lange aus diesem Alter raus. Den Wald selber werden wir wahrscheinlich nicht benutzen können. Wir gehen mal... Ist hier oben noch was? Da oder so? Da, wo Meat Hook gelebt hat? Ne, hier war diese tödliche Brücke. Gehen wir mal zur Werft. Da muss doch noch was sein, bin ich mir sicher. Wow. Hans, that's worse than I Gebrauchsschiff. imagined. Was ist das für ein Zettel? The assets of this establishment have been seized to settle a class action lawsuit. Have a nice day. Jo. Gebrauchtschiff Bazar. It says Tan's previously owned vessels. So sad. Stan's used to be the best place to buy used ships. Dieser riesige Mond. Über den Anlegepoller auf glücklich... Oh. I remember when these torches lit up Stan's previously owned vessels like a carnival. Ja. Schild lesen, dann Anlegepoller. Da ist ein Eimer! There was a time when every mooring would be filled with one of Stan's used ships. Ich nehme die Masse mit. Dried up old sea sponge. Geil. Und ein Eimer. Stan used this to clean his ships. It's all rusted out now. Ist mir egal, nimm ihn mit. Stan used this to clean his ships. Nimm den Eimer mit! There was a time when every mooring would be filled with one of Stan's used ships. Nee. Durch das Fenster schauen. The window's all boarded up, and it's very dark in there. Ich glaube Is that nicht. an old toothbrush? The window's all boarded up. Is that an old tooth? Kriege ich die Zahnbürste da raus? Ich meine, es muss ja einen Grund geben, warum der über die Zahnbürste redet. Was ist denn mit dem Stift? Dem Seil. Kann ich das da rausbrechen? Nein. Offensichtlich nicht. Ich will da jetzt rein. Especially fortified for the healthy parrot diet. Especially, Aber da steht nicht, wie ich das benutzen. it's good for relieving stress. So, damit kann ich Flüssigkeit aufnehmen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Hinweis. Wir gehen nochmal zurück zur unteren Straße.
Oder warte mal, gehen wir mal zum Ausguck. Mit dem Typen haben wir ja auch noch nicht so richtig geredet. Hi again. Oh, those new pirate leaders are real jerks. They laughed at me, and they won't fund my expedition. Why didn't you warn me? Would you have listened? Of course. Okay, no, probably not. Das Lagerfeuer starren, meine Hände wärmen. I could stare at this forever, but that wouldn't be much fun for you. Ja, haben wir hier sonst noch was? Ich benutze diese Suchfunktion relativ häufig, aber... Die Quiz... Ah, hier, schau an. Da war gerade noch was. Achso, das ist einfach nur der Weg. Ah, ja. Dann gehen wir mal runter. So. Was ist denn, wenn ich... Ich wüsste nicht, welches Buch ich nehmen soll. Ich gehe nochmal in die Bar. Cobb begrüßen? Hi, Cobb. Hard to believe after all these years you're still here. I was declared a historical landmark. Erzähl mir von Loom. Tell me about Loom. Oh, I'm so sick of pirates asking me about Loom. Get lost. Wie wäre es denn dann mit Grim Fandango? Then why don't you take off the Ask Me About Loom button? My grog-riddled body has fused with it. I'm more button than man at this point. Schade. Yeah, the place does seem different from what I remember. It's this new, younger generation of pirate leaders. Oh, they're highfalutin dark magic. Look at us. We're so much better than you because we don't drink grog before getting married. These kids today are all about sacking and pillaging. They've got no heart. Aber sie saufen zu wenig. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Wanna come? I heard the secret is just some marketing gimmick Stan thought up. That only the gullible and naive would go looking for it. Na, Oh, come on. Tell me about Loom. For old time's sake. Beat it. Say it. No. Say it. Fine. You mean the latest masterpiece of fantasy storytelling from Lucasfilm's Brian Moriarty? Why, it's an extraordinary adventure with an interface of magic. Stunning, high-resolution 3D landscapes, sophisticated score, and musical effects. Not to mention the detailed animation and special effects, elegant point-and-click control of characters, objects, and magic spells. Beat the rush. Go out and buy Loom today. Yes. Now get lost. Fanservice, Achievement unlocked. Sehr schön. Nice talking to you. Yeah, yeah. Was ist das hier? Ist das ein... Ich hätte eigentlich gerne... Jetzt noch Sachen. Warte mal, dummes Bild. It's those three clowns at the back table. Was ist, wenn ich euch nochmal Are mit you dem... sure I can't persuade you to back my expedition to Monkey Island? Let's pretend I was really considering this. What sort of pirate qualifications have you got? Alle. Exactly. Alle. Hier. I completed the 3 trials. Trials? It's how they used to make their bones in the old days. Well, I was a director of combat operations for the British Navy, and I've written 2 books on ship-to-ship tactics. I'm a founding member and co-director of the Red Fleet and hold records for civilian casualties from San Domingo to Venezuela. I'm an expert in 17 forms of hand-to-hand combat, 3 of which I invented. I served with Bellamy, Teach, and Roberts before they each met an untimely end that I might have had nothing to do with. Just so you know, this is the kind of resume we expect. Oh. Na gut, dann nicht. Ich gehe mal hier hin. Ich glaube... Riechen? Ugh, I remember that stench as if it were yesterday. Was ist mit dem Schwamm? Kann ich das hier rein? Nein, kann ich nicht. Kann ich deine Plauze mit dem Schwamm... Ja, das geht. Sich heimlich mit dem Mob davon machen. Touch that. You don't use someone else's mop. Why not? The mop is the formal tool of a cook. Not as clumsy or random as a dish rag. Oh. An elegant tool for a more civilized cleaning. Ja. You cannot hope to succeed with the mop of another. I can't? You must construct your own. A single, perfect instrument that you will keep and use for a lifetime. Okay. Well, let's hope it doesn't come to that. Once you build it, the mop will become your constant companion.
your tool, and a ready means of defense against spills of all kinds. Build it? The wood is the heart of the handle. The heart is the handle of the cook. You are one. Not helpful so far. You must find a particular tree. A tree uniquely suited to the handles of mops. Carve your handle from a limb of that tree. Ja. Any questions? Ja. How do I find the mop handle tree? I can't tell you exactly where it is, because this is your own personal journey. What kind of wood is the tree? That is something you must discover for yourself. Ich krieg gar... What about the head of the mop? Oh, you have to have one, of course, but pretty much anything will do. It's mostly about the handle. Das heißt, der Schwamm wird wahrscheinlich auch laufen. Are you sure I can't just buy a mop? Yours, for example. No, you've got to make one. Trust me on this. Remind me how to find the mop handle tree? I can't tell you exactly where it is, because this is your own personal journey. Okay, I guess I'll do it. What's wrong? You gave the story the wrong title. It should be called Mop Quest. When do we get to the piratey parts? Well, even the coolest professions involve more mopping up than you would think. It seemed crazy to me at the time, too. But don't forget, it was all so I could board a ship, take command, and sail to Monkey Island. But first, I had to make a mop. Ich find's so schön, wie diese Sterne außerhalb des Protokolls da geklebt wurden. Alles wunderbar. The plaque says, in memory of looming seagulls of old. Kann ich die Möwe damit... Nein, kann ich nicht. Aber ich kann doch bestimmt... Nein, kann ich nicht. Ah, ich habe keine Hinweise mehr, was ich machen soll. Also, ja gut, wir haben sehr viel auf der Agenda. Vielleicht nehme ich einfach mal mein Geld und gehe damit zu Wally und guck mal, ob er da eine Karte für den Wald hat. Dann kriege ich da doch sicherlich eine, Holz. Ja, das Holz suchen wir. Holz, Medi, Holz. Das Wort fällt einem manchmal nie ein. Holz. Es ist nur 4 Buchstaben groß, aber manchmal braucht man mehr. Ich kann mir vorstellen, dass ich diese Flasche auch kaputt kriege, aber ich weiß nicht wie. Wir haben hier, warte mal, endlose Geschichte der Reise, die ich enden wollte. Das große Buch der Schatzkarten, Zutaten von Barbie LeFlay. Schiff zu Schiff Kampfstrategien von der dummen Captain Madison. Voodoo-Tricks, die sie zu Hause machen können und Autobiografie von John Laney. Das war doch dieser Typ, der sich verwandeln konnte, oder nicht? Weißt du was? Ich nehme einfach mal meine Penunzen und gebe ihr was davon. Can I pay you for the book I lost? I don't need your money. Das ist das Thema damit einfach durch. Nein! Note to the reader. No disguised secrets are revealed in this book. Blöd. Ich nehme es mal Can I borrow trotzdem. a book? Jetzt sei nicht so. Sei anders. You never brought back the last book you borrowed. Ja. You never even apologized. Ich habe mich entschuldigt und ich habe auch Geld dabei, um das zu bezahlen. I'm sorry. Yeah, I'm hearing the words, but somehow they aren't helping. I need more than that. Was braucht sie denn noch? Dieser Plüschbär, der ist ja von ihr. Mein hochmoderner Stift. Brauchst du einen Stift? Soll ich dir mal was aufmalen hier? Nee. Was ist denn damit? Nein. Ja? Nee, das will sie auch nicht. Visiten... Pirate Times. Editor Conrad Lee. Ready to publish your unrecognized genius. Ha! Wie wär's denn damit? Nein. Etikett auf der Cracker-Mischung. Aber dafür brauche ich bestimmt Wasser. Weil normalerweise ist das so eine EPA-Packung und da packst du da irgendwie so eine Mische raus und dann hast du da auf einmal was zu essen. Nur weil Wasser und Zutat und zack. Das reicht. Meistens. In den allermeisten Fällen reicht das. Aber hier nicht. Hier reicht das wieder nicht. Moin. Hi there. Hi. Ich darf hier nichts anfassen, aber ich kann bestimmt... Kann ich sie bezahlen? Ich gebe ihr einfach Geld. Do I owe you anything at the moment?
No. Ich will aber irgendwas kaufen. Ist mir egal was. I found some cracker mix. You could bake fresh crackers in your furnace. Thanks. The ones on the plate were getting a bit stale. Take some if you want. Don't mind if I do. So, jetzt besitze ich Cracker. It already looks well fed. Okay. I've got enough to last me. So, wir haben 2 Papageien hier. Der eine Papagei ist hier, der andere Papagei ist woanders. Der ist in diesem Museum. Und gibt es hier irgendjemanden, der meint, er hätte jetzt verkanntes Talent? Aww, this is where I... Hey, Guybrush! Moin. Hey, kid! Ja, guck mal, die sind im Knast so gut gelaunt. Hey, bleib mal You stehen. look like you're Nee. having a good time. Was That's ist... nice. Warte mal, ich kann doch einfach mal Otis oder Stan ein bisschen Geld geben. Nein, die wollen das nicht. Kann ich das... Ah, dafür brauche ich eine Lupe. Die Lupe habe ich auch nicht. Aber ich könnte doch bestimmt Wally irgendwie sein Monokel klauen. Das versuchen wir mal. Moin. Aber dafür muss ich... Dafür muss ich es schaffen, dass er... Ja, mit der Karte kann ich nicht interagieren, sonst hätte ich ja gesagt, ich mache hier irgendwas kaputt. Ein Monokel Look einstecken. behind you, a three-headed monkey. Schmieb. Oh, please take one. I use them to promote my business. See, it says maps and more on the edge. Thanks. Damit kann ich Sachen lesen, die klein sind. It makes things look bigger. Ja, gut. Ich versuche ihm erstmal Geld zu geben. Do I owe you anything at the moment? I don't think so. Hey, Wally. Ich suche einen Baum, aus dem ich einen dummen Mob machen I'm kann. looking for a tree to make a stupid mop from. Have you got a map for that? So the cook has sent you on one of his spiritual journeys? Been a while since I made one of those mop tree maps. What kind of tree is it again? I don't know. A wood one? That's okay. Just bring me a sliver of the wood and I can work it out from there. I'm that good. Wieso brauchst du Holz? Bye. Hab ich Holz? Ist das aus Holz? Schwamm? Schnur? Nee. Was mit dem Plüschi? Nein, auch nix. Visitenkarte. Ach, Leute. Was, wenn ich den Schwamm drücke? It's good for relieving stress. Ja, bringt mir aber nichts. Na gut, nehmen wir einfach mal das nächste Ende, das hier unverkettet ist. Dann gehen wir mal in den Knast. No. Hey, Guybrush! Moin. Hey, kid! Nehmen wir das Monokel und gucken uns mal das hier an. They say the only... I can read the serial number. I'll write it down so I don't forget. Schön. Und hier, diese Seriennummer, die holen wir uns dann auch nochmal. Most of this serial number has been rubbed off. Aber den anderen können wir zumindest... Warte mal, was steht da? Sieht nach einem I don't Gesundheitsrisiko remember this aus. place being so leaky. They finally installed running water. Ah, ja gut, dann nehmen wir davon nochmal was mit. Word of advice, kid. Stick to the Hey. narrow straights. Ich kann das nicht mitnehmen. Ich hätte gern Wasser. Für die ganzen Reisen, die unangenehm werden, hätte ich gerne einen Schluck Hi Wasser. there. Hello. Oh, habe ich das als Zettel jetzt gekriegt? Ja, bitteschön. Can you make me a key from this serial number? Sure. Good choice on the lock. These are really sturdy. It's the same kind they use over at the jail. Oh, wow. What a coincidence. I had no idea. Und sogar für Umme, das ist ja nett. Nur weil ich so ein netter Typ bin. Guybrush! Hey, kid! Ja. So. Ich krieg Otis jetzt frei. Otis, the authorities have reconsidered your case and decided that you should go free. I'm very grateful to the authorities and will not mention their name should any awkward questions be asked. Good luck, Stan. I hope you get acquitted. Oh, it's in the bag, friend, but thanks. I'll stay on this side of the bars, just in case. I already copied the serial number. So, jetzt habe ich Otis frei gemacht, aber ich I weiß... don't remember this place being so leaky. Das bringt mir ja jetzt nichts. Aber wo ist er denn ihr wisst schon. Abgeduftet oder so? Once you have a key, you've got to open the door. Ja. The note says, forced to close. Thanks for the memories, but cash would have been better. Nee. Ja, das ist die Statue kritisieren. The problem with this statue is it's not a statue of Elaine, the best ever governor of Melee.
Jetzt kommt wieder der Moment, wo ich mich selber frage, habe ich irgendwo zu wenig Pixel-Hunting betrieben? Aber nein. Re-elect Governor Carla. She's hard on soft. Kann ich von dem Mob des Koches einen kleinen Splitter abbrechen? Aber wie... Das mit dem Holz habe ich noch nicht verstanden. Wie soll ich denn... Stay away from my mop. Well, it's definitely a mop. Ich rede nochmal mit dem Koch. You look like the health inspector tasted your stew. Or you did. Worse. Marlin is here. Who? The customer I have nightmares about. He's the only importer of yak fat on the island, so I need to keep him happy, but he makes that impossible. Okay. Today he wants me to make him a dish that he ate last week at some kind of event at the governor's mansion. But of course he doesn't remember what it's called or know what's in it or even remember what color it was. Ah. He says he thinks it has ingredients in it. I don't have the slightest idea what to make. Ja, verstehe ich. If I brought you a recipe, could you make it? Of course. I'm a cook. See the hat? Oh, where did he say he had the dish he wants you to make? At the governor's mansion. It's probably some exotic, weird-tasting thing from a swanky cookbook. Ich glaube, es ist genau das Gegenteil. Oh, look behind you, a three-headed monkey. I do know a great stew recipe for monkey heads, but I can't think about that right now. I'll see what I can find out. Thanks. So, na dann schauen wir mal. Ah, das muss der Albtraumkunde sein. Eine schicke Kerze. Fancy. Hi. Are you my waiter? I want the excellent dish I had at the governor's mansion last week. I don't know what it's called, but it was sort of, you know, a hot food. Yeah, but I'm not... It had ingredients in it or something. I'm not your waiter. I already told your incompetent cook this, but he still hasn't brought me my dinner. I don't work here. I'm not a waiter. Hop to it! Right away, sir. Versuchen mit dem Albtraumkunden zu sprechen. Geht nicht. Dann gehen wir doch mal ganz schnell nochmal zur Villa der Gouverneurin. Oh, das ist so schön, wenn er so schnell hier rast. Im alten Spiel war es ja so, dass du da 100 Jahre drauf warten musstest, dass er sein Ziel erreicht. Aber naja. Da haben wir doch auch ein Buch, da geht's um Rezepte. Vielleicht kriegen wir da ja eine Info. Moin, Carla. Oh, dieser Bizeps von ihr. She is very krass. Well, I've come for a recipe. A dish you served at a recent function. It's been described as hot and having ingredients in it. Ring any bells? I do host plenty of functions, but I'm afraid I don't have any idea what you're talking about. I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. Zutaten von Beverly Fair, Schiff zu Schiff, große Buch der Schatzkarten, endlose Reise, Autobiografie und Voodoo-Tricks für zu Hause. Regierung in It's a Aktion. lot of work being governor. Habe ich hier nicht irgendwas, was mir sagt, was passiert sein könnte? I've always thought this looked like my old ship, the Sea Monkey. Bewegt sich das für immer? Nee. Nur einmal so ein bisschen. Na gut. Reicht ja. Jetzt bin ich in der Situation, dass ich fast schon überfragt bin. Ich gehe nochmal in Richtung Wald. In den tiefen, dunklen Wald, in dem ich mich sicher verlaufen würde. Ja, rein da. Violette Blumen, das haben wir auch schon alles mal gemacht. Hier ist nochmal eine Quizkarte. Hier geht Pilze. Ach. Da lang gehen. Haben wir sonst noch was? Die violetten Blumen? Ich glaube, I'm hopelessly lost without a map. Warning. The dark forest ahead is deadly and twisty. Maps are highly recommended. Aber wie soll ich denn wissen, was für ein Holz ich für den Mob brauche, wenn ich noch nicht mal weiß, wo der Baum ist? Ich mache doch das, was ich als letztes machen muss, dann als erstes. Rein logisch. Verstehe ich nicht. Okay, gib dem mal den Cracker hier. So, dann gucken wir uns das mal an. Well, the numbers are a little clearer, but still too tiny to read.
Ja, ich glaube, ich habe unendlich Cracker. What's this melted lump of metal? It used to be a mug. It was melted by some kind of acid. It was found in the Malay jail many years ago, after an incident where like 20 pirates escaped. Hey, I did that. I had to keep pouring the grog from mug to mug because it was melting them. I had an armload of mugs and I juggled them all the way from the scum bar to the jail. Also, I could get Otis to join my crew. Not my greatest decision in retrospect. That's a pretty wild story. This is absurd. It's like this whole wall is stuff from my personal adventures, but somehow I'm not even mentioned in your stories. That's what's so great about this museum. Everyone makes their own connections with the exhibits, and it's highly personal and different for everyone. That's not what I'm trying to say at all. That's okay. You don't need to say anything. Just listen to what the exhibits tell you. Fine. Habe ich hier irgendwie noch was übersehen? Nee, hier ist alles abgeklärt. Ach, jawohl. Was ist denn mit meinem Gehirn los? Ist das Gehirn gerade schon wieder unangenehm beansprucht und hat einfach zu viel Bausteine, die ineinander geworfen werden? Ja. Vielleicht werde ich ja schlauer, wenn ich mir das... den Mobstilbaum finden. LeChucks geht glorreichen Zeiten nochmal durchgehen. Problem, Quartiermeisterin erkennt mich und heuert mich nicht an. Ich habe im Kopf schon ein paar Ideen, wie es aussehen könnte und wie meine Reise enden könnte. Aber ich weiß nicht, wie der Weg dorthin aussieht. Das ist das Problem. Na gut. Rosteimer. Kann ich irgendwas in den Rosteimer schmeißen? Zum Beispiel das Ding hier. Welchen Sinn hat denn das Plüschtier? It's soft and extra fuzzy. It's hopeless. I've got a few coins for incidentals. Schlüssel für die Gefängnisstelle bewundern. It makes things look bigger. This is awesome. Now I can open one of the jail cells. Ich habe ihn ja befreit. Aber ich weiß nicht, was das bringt. Ich meine, ja gut, Otis ist... Gehen wir nochmal zum Schiff. Welchen Mehrwert haben wir dadurch, dass wir Otis befreit haben? Hier haben wir noch eine Quizkarte. Le Chip. Offene Stellen. Kann ich hier irgendwas machen? Nee, das sieht auch alles so unausgegoren aus. Das Schild ansehen. No parking of demonic, ghostly or undead vessels or scooters. Tuesdays 3 to 4. Ein großer... Das neue Rätsel, was... Hey, watch it! Okay. Das war vorher noch nicht. Jetzt ist da was kaputt gegangen. Wir gehen nochmal rein. Vielleicht hat sich ja was geändert. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Good for you. I'm gonna find the secret of Monkey Island. It'll turn out to be a t-shirt or something. Stimmt. Ja, so wie immer halt. Waiter, I can't understand why this is taking so long. Just bring me what the governor served me last week. Of course, sir. Sorry for the delay. Dass die Gouverneurin das auch nicht mehr weiß. Ich kann ihm einfach irgendwas servieren und wenn er nie weiß, was es Nice ist. and hot. Wonder how long I could stand here before bursting into flames. Riecht gut da drin. Ja, das ist aber alles widerlich. In die Nähe des... Pleasantly scorching hot. Ugh, I remember that stench as if it were yesterday. Ich würde hier nichts essen. Gar nichts. How's it going with... My stomach feels like it's full of cannonballs and splintered rowboats. Oh, where did he say he had the dish he wants you to make? At the governor's mansion. It's probably some exotic, weird-tasting thing from a swanky cookbook. Ich muss ihn nochmal nach dem Mob fragen. Can I Ja. ask you again about the mop I need to make? Sure. Remind me how to find the mop handle tree? I can't tell you exactly where it is, because this is your own personal journey. What kind of wood did you say the tree was? I didn't. Okay. Habe ich schon irgendwas aus Holz dabei? Das ist doch auch quasi Holz. Aber ich habe an Wally eigentlich schon alles versucht. The plaque says, in memory of looming seagulls of old. Das ist die einzige das einzige Holzgegenstand, den ich so kenne. Vielleicht gucken wir uns den mal einfach an. Nee. Kann ich irgendwas mit... Nee.
Das Plüschtier drücken. Warte mal. Wenn ich das Plüschtier diesem Typen zeige, erinnert er sich dann vielleicht daran, was er gegessen hat? Nein. Aber ein guter Versuch. Das ist eine sehr unangenehme Kneipe. Ich tabbe hier mal so ein bisschen rum. Vielleicht hilft ja die Voodoo Lady auch nochmal. It's Elaine's flyer about how limes combat scurvy. It's important. Es kann doch nicht sein, dass ich hier nichts holen kann. Etikett. The curtains are for sale too? Everything goes. They'd make a great dress. Ach, schau an. Hier sowas Kleines. Die Quizkarte. Oberes Regal. Weiß ich nicht. Reden wir mal mit der Voodoo Lady. Your sign says you're going out of business. Or is this one of those not really going out of business sales? There is a new dark magic on the rise in the Caribbean. It has many adherents, particularly among the young. There is little demand for my talents or my wares. Business is terrible, and there are other factors. Captain Madison desires this location. That it belongs to me will be of little help against her financial and political powers. Whoa, back up. Dark magic, you said? I did. How does dark magic work? Runes, chemicals, the power of secrets. I am no expert. It's too sterile for my tastes. I like things messy and theatrical. Is dark magic powerful? Powerful, yes, it can be. But dangerous. If the badger chews his own tail, soon there is no more badger. You like that metaphor a lot, don't you? It has many uses. Can dark magic get me to Monkey Island? No. Nuts. Where can I get my hands on some dark magic? Dark magic is not your path, Guybrush Threepwood. Ist das ja, indem du mir endlich deinen Namen sagst? Nein, niemals. Do you know more about this John Laney guy with the eye patch? Captain John Laney was renowned as the pirate of 1,000 faces. It was said that he could fool his best friend with nothing more than an eye patch. That legend is true, but only because the eye patch he used was filled with much voodoo magic. The eye patch still exists. It is on display at the Museum of Pirate Lore here on Melee Island. If an enterprising person such as yourself were to liberate it and bring it here, I could most likely get it working again. Got it. Thanks. Ja, würde ich ja gerne, aber... Can you use your talents to tell me how Elaine is right now? She is always close, no matter the distance. Do your answers ever make sense? There are no answers, only questions that are finished. Ich kenne das. Are you able to see what LeChuck is up to? Your goals and the goals of LeChuck are aligned, as always. But his intentions are darker. He would use the secret to do terrible things. Dark-er? What's that supposed to mean? LeChuck must not acquire the secret. No argument there. Is this the year when you finally tell me your name? It's become almost a running gag between us. But it's awkward, like when your glass is empty but you keep trying to drink out of it over and over. It is Corina. Oh, okay. Corina. Nice. Das stimmt doch gar nicht. Somehow it was more exciting before I knew that. That is true of many things. Got any other mystical advice or information for me? Stock tips or something? No. Es kann doch nicht sein, dass ich hier in diesem Laden nichts mitnehmen kann. Zumindest so ein Werbeschild, das wäre ja auch mal was. We're out of wrapping paper, unless you'd like it wrapped in the skin of a lizard. Würde ich. No thanks. Warum nicht? Ich meine, ne, Hunger treibt's rein. Das kann doch nicht sein. Graffiti hier. This place has kind of gone downhill. Elaine would never have stood for this. What kind of person would just paint on a wall like that? Das hat bestimmt irgendwas noch zu tun. Warte mal, kann ich das... Nee,
ich kann die Graffitis auch nicht anmalen. Noch ein Monokel nehmen. Better to have one for each eye. If you say so. Kann ich die hintereinander packen und die sind dann stärker? If one monocle is good, Ja! two is better. Selbstverständlich kann ich das, weil ich ein geiler Typ bin. So. Das war jetzt auch ein bisschen witzig. Hey, Wally. So. Tell me again what you need to make me a map to the mop tree. Just bring me a sliver of the wood needed to make a mop. Mein Gott. Also, Mob, nicht mein Mob. Das heißt, ich muss irgendwie... das führt mich aber wieder zu dem einen Typen, der was essen möchte. Wenn ich diesen Mob vom Koch nehme und da einfach ein bisschen was abknicker, dann müsste ich doch eigentlich schon gewonnen haben, oder nicht? Dann kann er mir eine Karte machen und fertig ist. Stay away from my mop. Kann ich den ablenken? How's it going with that nightmare customer guy? My stomach feels like it's full of cannonballs and splintered rowboats. Oh, look behind you! A three-headed monkey! I do know a... I'll see what I... Thanks. Nee. Ich mache jetzt einfach mal das, was ich kann. Ich habe ja diese Cracker. Und damit kann ich ja den, hier, ne? Den Vogel ablenken. Und wenn ich den Vogel abgelenkt habe, dann kann ich da ja was zu essen. Nicht was zu essen holen, sondern ich kann die Seriennummer von dem Schloss rausfinden und dann können wir das langfristig öffnen und zack, zack, zack. Oder ich guck's mir erst an und dann machen wir das mit dem Ablenken später, wenn ich das öffnen möchte. Ja. Mit der doppelten Power an Linse sollte das klappen. Ah, crystal clear. Schön. I'll just write that down. Tada! Aber er hat hier auch nichts, was so ein berühmter Mob sein könnte, oder? Nee. Alles Rohrkrepierer, Freundchen. Alles Rohrkrepierer. Dieser Wald ist auch so gruselig. Hier, warte mal. Hier, obere Straße. Da wollen wir hin. Schlosserin. Zack. Hello, Mr. Brush. Moin. Mrs. Smith. Hier haben wir das. Can you make me a key from this serial number? Sure. This will be for a high-end display case. You a collector? Yeah. Stamps. Es ist eigentlich nur illegal, was wir hier machen. At the end of the plank. My mother's. Please don't touch it. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich hier alles schon abgegrast habe. I see a peninsula trailing off into... It's southern Florida. Mit Florida. Den Angelköder kaufen? How much for the fishing lure? It's not for sale. This is a locksmith shop. Perhaps you saw the sign outside? Ooh, they smell nice and toasty. But I've already got plenty of crackers. Na gut. Ist egal. Wir haben ja jetzt schon so viel geholt. Wir sind ja jetzt schon so informiert. Wir gehen zum hinteren Inselweg und ins Museum und alles. Besuchen das Museum und jetzt lenken wir den Vogel ab und klauen diesen Eyepatch. So, mit dem Schlüssel hier. Ziggy Zoggy und bam. Es gehört uns. Schnell abhauen. Währenddessen in der Villa. Oh, das freut mich doch. Wenn da Bewegung ins Spiel kommt. What do you expect me to do, Elaine? Issue a proclamation? Of course not, Carla. We'll need to generate public support. I'm working on that. People around here don't like any kind of restrictions, even if it's for their own good. But we can put a requirement on ships traveling to the north. There's already a customs check, so the infrastructure is all in place. Well, it's a start. Scurvy's a big problem. Let's do all we can. Agreed. I've come a long way. Is there anything else on the agenda? Coffee? Na gut. Nee, gehen wir mal in die untere Straße. Von oben, jawohl. Und dann besitzen wir jetzt offensichtlich die Augenklappe. Das hat sehr viel länger gedauert, als ich eigentlich stolz bin zuzugeben. Aber naja, hier haben wir es. Can you fix this? Ah, the famous eye patch disguise of John Laney. As I suspected, the magic has long since drained away. Good. Great. So, can you charge it up again? I can. If...
If you bring me one more thing, a particular charm of great power. Ja, natürlich. You couldn't have told me this earlier? I could have. You must bring me the bite of 1,000 needles. Then I will recharge your eye patch. The bite of 1,000 needles. Can you be a tiny bit more specific? No. All right, I'll see what I can do. Das ist ja nicht schwierig. Ich weiß zwar nicht, womit ich das mitnehmen soll, aber da How wird... much for the safe? It is not for... Kann ich mir das von dem Safe angucken? The scrollwork is nice, but there are no numbers here. Schade. Habe ich... Oh, warte mal. Ich versuche mal bei Stan hier reinzugucken. Hey, kid. Moin. Doppelmoral. Most of this serial number has been rubbed off. Ich sehe aber immer noch nicht, warum wir Otis befreit haben. Da habe ich auch bisher noch keine Idee. Ich meine, ja gut, aus reiner Gutherzigkeit und der alten Zeiten wegen kann man das mal machen, aber naja, ich weiß nicht, ob das so... Ne, egal. Also, was ich hier gerne hätte, wäre das hier. A classic specimen of Alata needleus. A carnivorous vascular dicot known for its tasteful coloration, slight wiggle, and loads of tiny, sharp teeth. So. Da versuchen wir mal einen Abdruck zu nehmen. Nee. Nicht mit dem Plüschbären hier. Können wir einfach unseren Arm da hinhalten? Nee, ne? Einfach mal anlecken oder so? A classic specimen of Alata needleus. A carnivorous vascular dicot known for its tasteful coloration, slight wiggle, and loads of tiny, sharp teeth. Violetten Blumen. Purple flowers. These must be lavender. Or monkshood. Or cyclamen. Ah, das hat alles keinen I'm Zweck. hopelessly lost without a map. Na egal, wir haben zumindest einen minimalen Fortschritt gemacht innerhalb dieser 1 Stunde und das ist ja auch schon mal was. Ihr Süßbären, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hau jetzt mal schön den Finger auf meinen Speicherknopf. Bam. Und bis zum nächsten Mal.